Vaheguru, 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 Vaheguru. Today is also we're celebrating the birthday of the sixth Guru, the coming upon earth of the sixth Guru. Сегодня мы празднуем день рождения шестого гуру, его явление на свет. And the sixth Guru is famous for being the first one to pick up a sword and be a warrior. И шестой сикхский гуру известен тем, что он был первым, который взял в руки меч и оказался воином. So it would be interesting because many people in the history have thought religion should be only peaceful. Очень интересно, поскольку у многих людей есть убеждение, что религия является только мирной. But the sixth Guru, his legacy is to teach us that sometimes good people must stop bad people. Но призыв шестого гуру заключается в том, что иногда мирные люди, хорошие люди, религиозные люди должны взять меч, чтобы сражаться с плохими. If the good people don't stop the bad people, then the bad people, they will ultimately win. Если хорошие люди не возьмут в руки меч, то тогда в итоге плохие захватят. It's very simple, yeah, but there's good and bad people, but the good people, they need an army because most of the good people will not fight. Это очень просто. Люди делятся на хороших и плохих, но хорошим людям нужна армия, потому что по большому счету хорошие люди не хотят воевать. So whether you're a Hindu, a Muslim, or a Jew, there's good people in all religions, but very few people amongst the good are prepared to go and fight and stop the bad people. Хорошие люди есть и среди индуистов, и среди мусульман, но очень немного хороших людей готовы подняться и идти в бой. So the good people, they need an army, right? And the Guru, he created this force called the Khalsa, and the Khalsa is like, not every Sikh is a Khalsa, but the Khalsa is the army of the good. И шестой гуру, он создал армию. Кхальса, не каждый сикх кхальса, но кхальса — это армия, которая сражается за хороших. So many people, when they met the sixth Guru, they were surprised. You know, he's sitting on the seat of Guru Nanak. Yeah, Guru Nanak is famous in India for his spirituality. Многие люди были удивлены, видя шестого гуру, когда он восседал на месте Гуру Нанака. Гуру Нанак известен своей религиозностью и духовностью в Индии. So when they met him, they said, but you have weapons, you have horses, you have dogs, you go hunting. This is not normal, right, for a religious person. Yeah? Когда они видели его и видели, что есть оружие в руках и что есть лошади, это удивляло, потому что им казалось, что это никак не связано с религией. But the Guru, he smiled because he knew that his aim is much bigger. His final goal is much bigger. Но гуру лишь улыбался в ответ, потому что он знал, что его конечная цель значительно больше. What is that big aim? Is literally to change the world. И какова же эта великая цель? Это изменить мир совершенно. Sikhi is not just one more religion, right? It's not just one extra religion in all the religions. Like you have,
20 cookies and you get one more cookie, you think, okay, now there's 21 different cookies, right? Сикхизм — это не одна религия помимо существующих, как, к примеру, 20 куки существует, это 21. Сикхизм — это совершенно другое. So Sikhi is like the essence of a cookie, yeah? It's the essence of what makes a good, but also it's protecting all the other cookies yeah, from being destroyed. Right? Но это, скажем, такой куки, который является сутью и который защищает другие от разрушения. So it's a defender of all the faiths and not just defender of our faith. Yeah? Это защитник всех верований, не только своего верования. And not just defender, but like to feed everyone in the world who is hungry. И другое, скажем, другая миссия — это кормление любого голодающего в этом мире. Right now, the Sikh religion isn't doing its job in fighting the bad guys. It's kind of stopped. At the moment, the people have kind of forgotten that truth. И сейчас как раз миссия сикхской религии в том, чтобы остановить, чтобы воевать с теми плохими ребятами, те, которые восстали против истины. But we still have remembered the job of feeding everybody. Yeah, we're still doing that. So every day, 6 million people have a langar in the Gurdwara across the world. Но представьте себе, помимо этого, сикхи кормят людей по всему миру. Ежедневно 6 миллионов людей вкушают лангар. But in the future, when the Sikhs recognize their role, then not only will we give langar, we'll also defend people's rights. И в будущем, когда сикхи осознают свою миссию, они будут не только даровать лангар, но и также будут защищать права людей. And this is the you may have heard this deg fateh. Yeah? Возможно, вы слышали дег фатeh. So deg, it means food. It literally means food for everybody. А дег — это означает пища для каждого. And deg literally means a sword. А тег дословно означает меч. So the sword there is to defend other people's rights. То есть меч для того, чтобы защищать права людей. And the word fateh means victory. А фатeh означает победа. And now victory where? А где же победа? Какая победа? So the Guru says, Deg Teg Jag mein do chale, which means that Deg and Teg are victorious all over the world. И гуру произнес эти слова, имея в виду то, что пища и меч принесут победу по всему миру. So all over the world there is food and freedom for everyone. И таким образом пища и свобода будут по всему миру. But to give that to people, you need an army to give it to people. You can't just hope about it, dream. Everybody here probably wants that, but we need someone to go and deliver it. Конечно, легко мечтать об этом, просто надеяться на это, но для этого нужна армия, чтобы реализовать это. Просто встать и пойти. So the Khalsa is that army of the Guru. The Khalsa is the sort of saintly soldier ideal. И Кхальса — это как раз армия гуру, то есть это люди святые и воины. And its only job is it's not to take over or convert people. Its only job is to go out there, spread the truth about God, and give this food and protection to everybody. И миссия этой армии не то, чтобы, скажем, людей в религию в эту привлекать, но в том, чтобы нести с собой истину и пищу. Yeah. So, going back to the sixth Guru, when he first picked up the weapons, many people were surprised, like I said. But if you read the history of the Guru, although he
he had 4 battles actually. It's 4 battles that he took part in. И надо сказать, что когда шестой гуру впервые взял в руки меч и повел за собой, люди были совершенно удивлены. Он провел 4 битвы. And many people, when they met him, it was surprising, right? The whole new change of Sikhi was surprising. Многих людей это крайне удивляло. То есть это было совершенное изменение религии сикхизма. But in his actions, the Guru proved that just by picking up a sword, it doesn't make you a bad person. In his actions. Но гуру своими действиями доказал, что, взяв в руки меч, хороший человек не становится плохим. And he also proved that good people do need to be armed, and they can control themselves. That mankind can control its lower urges. И он также доказал, что хорошие люди должны брать в руки меч, чтобы сохранять права человечества. But that's only possible if we have the saintly part first. The sant comes first. Но это возможно лишь в том случае, если солдаты, если воины имеют качество святого. So let's start from the first, the Mool Mantra. We'll go into the Mool Mantra a little bit, because you all know the Mool Mantra, right? А теперь перейдем к мул-мантре, все ли знают? So, we're just gonna go through the meaning of it slowly, yeah. Just a couple of words of the meaning. Давайте поговорим о значении мул-мантре. So, before we go into the meaning, a mantra has two main purposes, yeah. One mantra of the meaning of a mantra is to chant something, and so it's the sound, the nad is important, right? Надо сказать, что любая мантра имеет 2 функции. Первая — это пропевание, то есть это наат, звук. But also it has ved, wisdom, knowledge. А также обладает вед, знанием, мудростью. So in Japji Sahib, Guruji says, Gurmukh Nadan, Gurmukh Vedan, Gurmukh Rahya Samai. И в Джапджи Сахиб есть строки Гурмух Надан, Гурмух Ведан, Гурмух Рей Самай. And that means that the person, that Gurmukhi is the words of the Guru. That means the words of the Guru, they have the Nad and they have the Ved. And Гурмукхи — это слова, изрекаемые гуру, и они имеют и качество наад, то есть сладости звука, и вед, то есть имеют качество мудрости, знания. When we have both understanding of the Ved, the wisdom, and the Nad, then we can get absorbed into that. And that's the Samai, Rahya Samai. Samai means to merge. So the purpose of it is to have both Nad and Ved and then merge with God in that way. И таким образом, если мы пропеваем мантру, чувствуем и наад, и обретаем вед, мудрость, таким образом мы сливаемся с Господом, Рехия Самай. The Guru is very clear that Gurbani is coming from God directly. И Гуру четко говорит, что Гурбани непосредственно исходит из Господа. Some people, they think Gurbani is like a torch upon the ground, right? Некоторые думают, что Гурбани — это факел, который находится на земле, освещает землю. But they have to walk the path, but they think the path is different from the torch. Но они думают, что им необходимо пройти какой-то путь, и этот путь отличен от этого факела, от этого света. But that's not the way that Gurbani explains itself. Guru doesn't explain Gurbani as a torch upon a different path. Но на самом деле гуру не объясняет это так. Это не тот факел, не тот свет, который отличается от пути. The Guru explains Gurbani as a path which is lit up. Гуру объясняет, что Гурбани — это именно тот путь, который уже светил, который уже светится. So Gurbani is the way for us to get enlightened. И Гурбани — это тот путь, который ведет нас к просветлению.
it's not just something separate from the way, it is the way. Это не что-то отличное от пути, но это сам путь. So that's why we bow to Gurbani, Поэтому мы и кланяемся Гурбани. right? Sometimes people think, oh, it's idol worship. Some people think, well, it's you're worshipping a book. Некоторые думают, что это идолопоклонничество, что мы кланяемся книге. But they haven't, maybe that's because they haven't realized or experienced the power of Gurbani in their, when they read it, they experience the power of it. Но это происходит от того, что они не осознали, у них не было реализации силы Гурбани. So, just a little bit about myself, yeah. So you might be wondering who. I'll just tell you a bit, then I'll go into the Mool Mantra. So, sorry, go on. Немножечко о нашем герое, он расскажет о себе, а затем снова вернемся к Мулмантре. So I myself wasn't following Sikhi until I was 21 years old. Wasn't following. Yeah, wasn't following. Наш герой не следовал сикхской традиции до тех пор, пока ему не исполнилось 21 год. Then, when I was 21, I met some Sikhs, and then I started to chant Vaheguru, and that's what changed my life, just chanting this Vaheguru mantra. И когда ему исполнилось 21 год, он встретил сикхов, и он стал пропевать мантру Вахегуру. Это коренным образом изменило его жизнь. And I experienced the bliss, of meditation, the bliss of chanting God's name. И он испытал на себе блаженство в воспевании имени Господа. And then I started to learn Gurbani after that. После этого начал изучать Гурбани. And then I realized how amazing Gurbani is. И затем осознал, как же удивительно, восхитительно Гурбани. I was already Amritari by that time. I'd already accepted Sikhi, taken Amrit. Он принял Амриту. But then I started to read and learn Gurbani and the meaning of Gurbani, and so I myself was unaware of the power of Gurbani. И после этого начал читать, изучать Гурбани, и до этого он просто не осознавал силу этого слова. So let's start with Ik Oankar, yeah? Давайте перейдем к Эконкар. So the Ik is the number. Эк – это число. So it doesn't make a difference whether it's in Russian or in Chinese or any other language in the world. It remains a number and it's not a word. Неважно в каком языке, в китайском, в русском это не слово, это число. If it was O-N-E, then somebody would say the O means this, the N means this, and the E means this. Если было бы N-O-E, то люди бы сказали, что N это означает вот это, O буква означает вот это, И означает вот это. So people make meanings up. So the guru used a number, right? И гуру использует число. And then the Om, this is like this is, by the way, this is just, there's three meanings I'm going to go through of the Ik Oankar. Мы обсудим три значения Эконкар. This is the first one. The first one is that from the Ik, came a sound, Om. И значение первое таково, что из Эк, из один, исходит звук Ом. Om. And from that Om came Akar, creation. Из Ом исходит творение, Кар. So the Guru is describing the Big Bang. From singularity came a sound, and from that sound came creation. И гуру таким образом описывает теорию большого взрыва, когда из единичности идет звук, и из звука исходит творение. And this Ik Oankar is also called the Bij Mantra, the seed mantra. In the traditional Sikh teachings, it's called the Bij Mantra, the seed. И в традиционном сикхизме, в традиционных учениях сикхизма эта мантра именуется бидж-мантрой или семенной мантрой. So because it's a mantra, you can chant it again and again.
So, but the reason why we can chant it again and again is because it's happened many, many times. The world has been created, destroyed, created, and destroyed many, many times. И как любая мантра, она пропевается много-много-много раз. Но это символично. Пропевая ее много раз, мы имеем в виду, что много раз мир разрушался и создавался снова. So, Guru Angad Arjan Dev Ji in Sukhmani Sahib, he says, Kai bar pasriyo pasar sada sada ek ekankar. Which, sorry, go on. А Гуру Арджан Дев произнес вот эти строки, что означает? That means many, many times the expansion has happened, expansion, but the ik remains separate and remains the creator. Что означает много-много раз происходило расширение, но эк остается незыблемым, и это эк и есть Творец. So that's just one simple meaning of ik onkar, right? Есть очень простое значение эконкар. It's describing the Big Bang, how we came here. The very first thing we want to know, how is it made, you know? And then we find out from the Big Bang, not the Big Bang specifically, but from the Big Om. И как раз простое значение мантры эконкар – это теория большого взрыва. Как мы здесь оказались, что произошло? По большому счету это произошло от эк, даже скорее от ом, от звука. And then the second meaning is that is where we've come from. That is our essence as well, from that ik. А второе значение мантры – это каким образом мы произошли, откуда мы произошли, в чем наша суть. So the whole universe was created from the ik. We were part of the ik in the beginning, and then we got separated. То есть вся Вселенная произошла из эк. Был один эк, а затем мы разделились, Вселенная разделилась. And now our purpose is to go back to the ik. И теперь наша цель, чтобы снова вернуться к эк, к Творцу. And the third meaning of this ik is that before, in the Hindu religion, they had three main powers, three deities, right? А третье значение таково, что до этого в индусской религии было три силы. Akara, Ukara, and Makara. Akara meaning the creator. Акара, который означает Творец. Ukara meaning the sustainer, the giver. Укара – это тот, кто поддерживает. And Makara means the destroyer. И Макара – разрушитель. And from Akara, Ukara, Makara came A-U-M, Om. И Акара, Укара, Макара как раз и означают АУМ, звук Ом. Om. And so A became Brahma, U became Vishnu, and Makara, Mahesh, is Mahesh is Shiva, same name. Таким образом, А – это Брахма, У – это Вишну, и М – это Махадев, Вишну. Shiva. Шива. Shiva. Извините, Шива. So, Mahadev or Mahesh. Now, these three powers, the Guru says no, they're not the ones in charge. The ik controls these three. И вот эти три силы, они не первоначальные. Гуру говорит о том, что над ними есть некто выше, кто контролирует, и это есть эк. So the ik creates, the ik sustains, and the ik destroys. И сам эк и творит, эк и поддерживает, и эк и разрушает. So when Guru Nanak Dev Ji said ik onkar, they were very surprised. They said, "What? I know, I understand onkar, but why did you put this ik in front?" И когда Гуру Нанак произнес эти слова эк омкар, все были удивлены, потому что они понимали значение омкар, но спрашивали, почему же ты поставил эк впереди, почему ты произнес сначала эк. But the Guru was stating the simple truth about the reality is that these three are not free of ego. Но Гуру утверждал о том, что эти три не свободны от эго.
And this is the essential, one of the main teachings of Sikhi is about Naam versus ego. Мгм. И одно из, скажем, положений сикхизма это наам, то есть освобождение от эго. So the next thing Guruji says is Ik Oankar Sat. Эк онкар, а затем гуру произносит сат. Now the Sat means the eternal truth, what's always been true. А сат означает вечная истина, всеобъемлющая истина, то, что есть и всегда истина. Мгм. And Satnam is a process being described, how to find the Sat. And Ik Oankar is the Sat. So it's like backwards. Naam helps you to find Sat. Sat is Ik Oankar. Мгм. Нам это процесс поиска вот этой истины сат. Сат — это именно та истина, которая присутствует в слогах эк онкар. То есть от нам процесса поиска истины мы переходим к сат, к истине, а сат — это истина и есть эк онкар. Very essence of Sikhi, sometimes we read it this way, but what is this Naam? Naam is not just the name of God, it's when we identify with God, when we experience that divine. И суть такова, что нам это не имя Господа, а нам это и есть проживание опыта Господа. So the Guru is always asking God for the name. If you read Gurbani, he's always asking, give me the name, right? И если вы читаете Гурбани, вы можете проследить то, что Гуру постоянно вопрошает: дай мне имя твое, дай мне твое имя. But we already have a name. Но у нас уже есть имя. He has so many names. У Господа столько имен. So what is he asking for? О чем же Он просит? He's asking for that experience of God through chanting God's name. Он просит о том, чтобы через воспевание имени Господа испытать опыт Господа, слияние с Господом. So that experience of God is Naam. И опыт Господа есть нам. And this is what you see in every religion, what they're asking for, the experience of God. И это как раз то, о чем вопрошают во всех религиях. Это опыт слияния с Господом, опыт Господа. And this experience, it helps us to forget ourselves. И этот опыт позволяет нам забыть о самих себе. So a simple translation of Naam, if you take Naam and split it into two words, И простой перевод, простая трактовка слова «нам», если «нам» разделить на две части. one means na, which is no, like niet. Yeah? Первая часть «на» — это «нет». And then you've got mu, which in Gurbani, that word is used to say me. It's used many times to mean me. А затем «му», звук «му», который в Гурбане означает «я». So, or like mui, yeah, me. So it's like not me. А получается, если мы сливаем эти слоги «no me», «нет меня», So only you. When there's not me, it's only you. только ты, меня нет, только ты. Right? Very simple to understand. When somebody looks at the divine and is in the presence of the divine and is saying God's name and is forgetting about themselves, they're in Naam. То есть пребывание в Наам — это когда человек находится в божественном, и он полностью забывает о своем присутствии, а только видит присутствие божественного. And this experience will help us to find the truth, И именно этот опыт позволит нам познать истину. the eternal truth, and that is God. Всеобщую истину, что есть Господь, Бог. So where Buddhism didn't really specify if there was a God or not. Надо сказать, что в буддизме нет определений, есть ли Бог или нет. So people were meditating, they were experiencing this divine,
but it was hard to lose the ego. Люди медитировали, они испытывали ощущение божественного, но очень сложно было отречься от эго. Why? Because who do I identify with if I'm not here? Who is here? Потому что очень сложно идентифицировать, если я не здесь, то кто здесь? Some people got confused and they said, I am God. А некоторых это вводило в замешательство, и таким образом они утверждали, что я и есть Бог. But the I doesn't exist. Но я не существует. So something must exist that's not me, but without the I, that is you. Значит, есть что-то, существует, что не есть я, а в таком случае это не я, но ты. As in Waheguru, the you. То есть Вахигуру, ты. So in Gurbani, one of the saints in Gurbani, he says, when I am here, you're not here. Now, you are here and I'm not here. А в Гурбане один из святых изрекает: когда я здесь, нет тебя, но когда ты здесь, меня уже нет. And that's the real essence of Nam, is not me. And then, how do we apply that in our life? How can we try and experience not me? So, go on. Ага. И это как раз и есть суть нам, not me, нет меня. И каким же образом это провести в свою жизнь? There's two equally powerful things that we can use to experience this thing. Two very equally powerful things. Есть два разнозначных объекта, две разнозначных вещи, которые мы можем применять в своей жизни. One is to experience God through chanting God's name, through Gurbani, through Kirtan. Одно – это воспевать имя Господа через Гурбани и через Киртан. And this last one, the other one is seva, when we can lose ourselves in serving others. А другое – это сева, когда мы теряем себя, служа другим. They both only work if we do it without ego. И эти две вещи срабатывают только в том случае, когда мы это совершаем без эго. The easiest way to do those without ego И самый легкий путь, чтобы совершить это без эго, это is through love. через любовь. And the Guru, he provides us with someone we can love. И гуру дает нам того, кто несет любовь. Because if we love Guru, there's no difference between loving Guru and loving God. Because there's no difference between the Guru and God. Потому что если мы любим гуру, это значит, что мы любим Бога, и нет в этом различия между гуру и Богом. In Guru Granth Sahib Ji, many times the Guru tells us that the Guru and the God are one. И в серии Гуру Грант Сахиб очень часто гуру упоминает, что гуру и Бог едины. Gur Paramesar Ek hai. Yeah? That the Guru and God are one. Gur Paramesar Eko Jaan. Know the Guru and God to be one. Вот эти строки гласят о том, что гуру и Бог едины. So for us, the Guru is like the moon in the darkness. The moon reflects the light of the sun. Для нас гуру подобен луне, а той луне, которая отражает свет солнца. And he's a perfect reflection. There's no ego there to reflect something else apart from the sunlight. И причем это совершенное отражение, то есть оно нет ничего, кроме солнца, которое отражает гуру, луна. And the love that Guru had for God is in the Gurbani. И та любовь, которую гуру испытывал к Господу, она находится в Гурбане. And in his life, he showed how to live without ego. Своей жизнью он доказывал, как жить без эго. He sacrificed everything, in not just one life, but in three different, many lives, he showed how to sacrifice.
Он жертвовал всем, причем не в одной жизни, а во многих-многих жизнях он показывал, как можно отречься от всего. I was talking to the guys downstairs earlier in the park, Наш герой беседовал с людьми, которые находились в парке до этого. and they've all come from India, and their Russia is like a pit stop on the way to America or Canada or Britain, yeah? И они все приехали из Индии, и, скажем, Россия такой перевалочный пункт, чтобы затем улететь в Америку, в Европу. So many of them don't spend that much time learning Russian. И многие из них не уделяют много времени, чтобы выучить русский язык. They think, what's the point? We're not going to stay here. Они спрашивают себя, а зачем ты учить? Все равно мы не будем здесь долго оставаться. And they make so much effort for that visa into another country where they want to go in the end. И они совершают столько усилий, чтобы наконец добиться визы, чтобы улететь в другую страну. So maybe they don't buy a big house here. Maybe they don't spend all their money on cars and those things while they're here. И по этой причине, пока они здесь находятся, возможно, они не покупают большие дома и машины, Because their final destination is somewhere else. потому что окончательный пункт иной. So you can see that we have a lot to learn from that mentality. И из этой ментальности можно сделать определенные выводы, Because we're not going to stay here. потому что и мы здесь надолго не останемся. We have a final destination. Окончательный пункт другой. But we get lost in building this place too much. Но мы теряемся в том, что уделяем столько внимания этому месту. We make this place, we build our houses, all our life here, forgetting we have to leave it behind and go on to the next world. Мы обустраиваем всю свою жизнь здесь, забывая о том, что когда-нибудь это придется оставить и отправиться в иной мир. And we need a stamp to get a visa to get into the next world. Но нам нужна печать, чтобы нам дали визу перейти в другой мир. Someone has to stand there and stand witness for us. И есть... could you please... Someone has to stand there and give, some authority has to give us a stamp to clear. say this person is clear to go into that next country. Если вот такой чиновник есть там, который ставит вот эту печать и дает добро на то, чтобы человек перешел в иной мир. And God has made this system that certain people have been given the authority to give someone else a stamp. И Бог распределил все таким образом, что есть люди, которые уполномочены ставить печати и пропускать в другой мир. And then people say, why? Why can't I just go to America by myself? What right why do I need to get a stamp from the American government? И люди вопрошают, как же, вот, как получить-то? So, same way people will complain that why do I have to go and get a guru? Why can't I get to God without a guru? Таким образом, как люди удивляются, почему я напрямую не могу полететь в Америку без этого печати, визы, так и люди вопрошают, почему мне надо через гуру прийти к Господу, а напрямую я не могу познать Господа. So, there's two answers to this question. The first one is to say to someone, that's just a system that is being created. You can't fight the system. И есть два ответа на этот вопрос. Первый – это что просто такая система. Так все устроено. Кто-то так задумал, и надо этому следовать. But if someone really insists, we can explain it to them. Ну, а если кто-то настырный такой попадется, мы все-таки сможем ему дать убедительный ответ. The ego is so big. The ego is so big. We can't swim across to the other side. It will drown us. Эго сильно, эго огромно, эго тяжело, и мы не сможем переплыть через этот океан, потому что оно нас просто утопит. Слишком большой. Слишком большое. So, the only way to get rid of the ego is to give it to someone. И единственный способ, чтобы избавиться от эго, это передать его кому-то. Surrender. Просто подчиниться, предаться. But we need somebody perfect to surrender to. Но необходима какая-то совершенная личность, которой можно все это передать и подчиниться. And if we study the Guru's lives, we realize
that everything they did, it was not for themselves, it was for others. И если мы будем изучать биографию гуру, мы осознаем, что все, что они совершали, это было не для себя, но для других. In many ways, it's like God got so tired of sending people that kept going off the message or they didn't complete the message. Это подобно тому, что сам Господь устал, скажем, координировать все действия и таким образом поставил людей, которые помогали ему в решении этих вопросов. Some people did good, but they only stayed for a little time. Jesus only preached for 3 years, and then they killed him. He never got to write down what he wanted to say. Некоторые из подобных посланников оставались на земле недолго. К примеру, Иисус проповедовал всего 3 года, больше ему не дали. Some people came for 23 years, but initially they were good, but then they started to go off the path. Like Prophet Muhammad, he started off good, but then he slightly went off the path. Некоторые приходили и следовали своему пути 23 года, а после этого сходили с него, подобно пророку Мухаммеду, который сначала шел своим путем, а затем сошел. We don't criticize him. He personally probably achieved it, but the followers then went off the path of justice and truth and compassion. Мы не критикуем его, потому что он скорее выполнил свою миссию, но его последователи сошли с пути истины и справедливости. So now the gurus came in 500 years ago. А теперь пришли гуру 500 лет назад. And to make sure that people understood what they really wanted to say, there was 10 gurus and not just one. И для того, чтобы до людей дошло, что же они хотели сказать, было 10 гуру, а не один. And they stayed for 250 years. И они оставались на земле 250 лет. And the last one of the 10 said, first thing in the morning, read the prayers of the first one. И 10-й из них говорил, что первым делом по утрам читайте молитвы первого. So they're consistent all the way through. То есть они сохранили традицию, сохранили путь. And they wrote their own words and they checked it themselves. Они писали своими словами и сами же проверяли. And then not only did they give their own words, but they built a system which is almost perfect, a system that's almost perfect, that is perfect. Но они не только изрекали эти слова, но и также создали систему, которую можно считать совершенной. For example, langar, it just doesn't need anything to understand. It's so simple. Потому что, к примеру, лангар элементарен, здесь ничего не надо понимать. Food for everyone, no questions asked. Anybody can have it, yeah, and anybody can come and make it. Никаких вопросов, пища каждому, каждый может вкусить ее и каждый может приготовить. It's so simple, isn't it? It just makes perfect sense. Even children understand that system. Это совершенно и так просто, даже дети могут в это включиться. The only people that don't understand that system are people that deal with money and finance. Единственные люди, которые это не понимают, это те, которые имеют дело с деньгами, финансами. Just giving away free food every day, yeah, Как это так? with no hope of getting it back because you don't charge anybody. Как это так, раздавать еду бесплатно, без надежды, что это когда-нибудь вернется назад? So, they assume you're going to run out at some point. И таким образом не воспринимают это неверно. But with the Guru's grace, it never runs out. Но по милости гуру это никогда не заканчивается. So, the crucial element in Sikhi is the Guru, and the Guru is grace. Ключевой момент в сикхизме это гуру, а гуру это и есть милость. The Guru is somebody we can love. Гуру это тот, которого мы можем любить. We can surrender to the Guru. Ему можно предаться. The Guru lifts us up. Гуру нас возвышает. Guru Gobind Singh Ji gave the Khalsa the status of now being the Guru. И Гуру Гобинд Синг дал ордену Кхальса статус
быть гуру. And the guru is a living being here. The Khalsa is living here right now. И гуру это и есть, Кхальса это и есть живой гуру, который существует сейчас. And the guru is going to change the world. И этот гуру собирается изменить весь мир. And for the Khalsa system to work, И система Кхальса работает. first we have to surrender and give up the ego. Как она работает? Сначала нам надо предаться, подчиниться и оставить эго. The problem is today's society is all about boosting your ego. Мгм. Проблема в том, что современное общество кормит эго. It's all about looking different and looking special, being special, and not being nobody. Being special is the opposite of being nobody. Люди стремятся, чтобы отличаться от других, быть какими-то особенными. The guru is taking away your identity by making you look like him, making you sound like him with his name, and wiping away your identity. Но гуру действует таким образом, что полностью стирается ваша личность, ваша идентификация. То есть вы начинаете выглядеть как он, вы начинаете говорить как он. Он забирает вашу идентификацию. If you think about death, if anybody ever imagines their own death, Если подумать о смерти, как вы представляете свою смерть? all the things we hold on to that make us unique will go. Все эти вещи, которые нам кажутся делать нас уникальными, уходят с ней. And when we embrace the guru system, Но если мы привязаны к системе гуру, it's very similar. We give up all the things that we would give up at death anyway. происходит то же самое, тот же самый процесс. Мы также отдаем всю свою уникальность, все эти вещи, которые мы потеряем при смерти. So this is a system of dying whilst living. И это как раз та система умирания ради рождения, ради жизни. If you watch Game of Thrones, have you ever seen the Game of Thrones? Вы видели «Игру престолов»? So they have these people that live on the Iron Island. Мгм. Yeah. И вы видели этих людей, которые живут на Железном острове? And when he becomes a king, they drown that person, and then they leave him on the side of the river to see if he comes back to life. Мгм. И на этом острове сначала он топит человека для того, чтобы он появился на другом стороне берега. And then they say, if they come back to life and spit out all the water, they can become the king. И традиция была такова, что если он смог погрузиться в воду и затем выйти на другом берегу, то тогда он может стать королем. If they die, it's too bad. А если умирает, ну что ж, не вышло. But then they say one thing. They say, because what is dead can never die. What is dead cannot die. И, скажем, изречение таково, что то, что мертво, уже умереть не может. So, in the same way, the Khalsa is born from death. И тем же способом Кхальса родилась из смерти. It surrenders its head at the Guru's feet, and it dies and is reborn. То есть она преклоняет свою голову у стоп гуру, умирает, чтобы родиться. And then it lives afterwards without fear of death, И затем живет дальше без страха смерти, because it already died. потому что она уже была мертва. Right? And then it survives without worrying about death, because there's nothing to fear. И живет дальше, потому что этого страха уже нет. You conquered the biggest fear. You gave up the ego at the beginning. You tried to give up the ego and accept the guru system many years ago. Много-много лет назад этот страх был побежден, потому что эго ушло, страх смерти ушел. Now, this system of dying and then living afterwards, this is a bit like getting that stamp for the visa. И вот эта система умирания ради жизни, это как раз та печать, которую ставят на нашей визе. The guru then stands there and says, "This one is mine. Let him or her in." Гуру стоит
и говорит, вот этот мой, ставит печать и отправляет дальше. And whether you call him Saint Peter, or you call him Dharmaraj, or you call him whatever, that person, he has to accept the authority of the king, which is the Guru. И неважно, кто это, Петр или Тамерлан, это тот человек, который должен признавать власть гуру, который и есть король. So the king says, you're going in. The visa, the guy at the border has to let you in. А гуру говорит, да, вот, пожалуйста, виза, и человек проходит. But if we live our life as the Guru describes it, if we live our life in that way. И если мы живем вот этой жизнью, о которой говорит гуру. So now we understand that we should get that visa and get ready for the next country to И go to. теперь мы осознаем, что необходимо получить визу и отправляться в иную страну. I'm not saying don't stay in Russia. Russia's fine. А наш герой не говорит о том, что надо срочно покидать Россию. But we have to make preparations for the next journey. Но надо готовиться к следующему путешествию. Right? And that's a journey everybody has to go on. А к тому путешествию, которое каждый должен пройти. So the essential message is there's only one creator and one human race. We are all equal. И самый ключевой момент, что есть только единый Творец и есть единая раса. Это раса человечества. Все равны. And all of us are here to have that experience of the divine and to be good people helping this world. И все мы здесь собрались, чтобы пройти этот опыт божественного и чтобы стать хорошими людьми. But ultimately, the only way to have the easiest way to have that experience, the easiest way is through love and giving up the ego. Но по большому счету простейший путь к этому это любовь и это полное освобождение от эго. And one more thing, because we've been around for so many lives before, we've got so many lives we've been here before. Но надо отметить ту вещь, что мы здесь были так много жизней прежде. Each one, in our account at the end of the life, a little bit of money was left over. По окончании каждой жизни была какая-то сумма на нашем счете. And like the inheritance, right? We have like when we live in this world. Ну, какое-то наследие, которое мы оставляли после себя, покидая этот мир. And it all adds up over millions of lives. И вот это все накопилось за миллионы жизней. So now all of us have this massive bank account which we have to empty. И теперь у нас есть вот этот счет, который мы должны полностью, скажем, обнулить. But the problem is we only have a life of about 80 or 90 years, if we're lucky. А проблема в том, что у нас есть вот сейчас всего одна жизнь где-то 70-80 лет, за которую надо все вот это сделать. There's so much karma in that account, we can't spend it in one life. Столько кармы накопилось, которую мы просто не сможем переработать за одну жизнь. So when we come into this life, we bring maybe this much karma, what we can spend, yeah? We bring that into this life. Когда мы приходим в эту жизнь, мы берем с собой только вот такую часть кармы, с которую можем переработать в этой жизни. But unfortunately, while we're here, we start earning karma as well, adding to that pile. Но проблема в том, что помимо вот прежнего счета, прежней кармы, мы нарабатываем здесь еще дополнительную на нашем счете. So it seems like an impossible task that we can never get rid of all this karma. Кажется, что это невозможное задание, чтобы освободиться полностью от этой кармы. So whilst we remain at the level of action, of good action versus bad action, we'll never clear that account. Мы никогда не сравним этот счет, если будем только оперировать понятиями доброе дело и плохое дело, хорошее, плохое. That's why it's not enough to be a good person. Поэтому недостаточно быть просто хорошим человеком. Because we'll just stay at the level of karma then. We'll never wipe out that karma. В этом случае мы просто будем оставаться на уровне кармы, и мы таким образом не освободимся от нее. So we have to do the one thing which actually burns karma, but does not earn karma.
А необходимо делать одну вещь, которая по большому счету сжигает карму, но не нарабатывает новую. And the Guruji tells us that praising God, God's name, praising God in this world, this is the way to burn karma. И Гуруджи говорит о том, что восхваление Господа – это единственный способ, чтобы сжечь карму. And it's like you have a mountain of straw, and then you give one spark, and that spark burns down the whole mountain. Это подобно тому, как у нас огромный сток сена, и поднеся лишь одну горящую соломинку, мы можем полностью сжечь его. But this system, it still relies upon us to surrender to someone and accept their teachings. Но все же эта система предполагает то, что надо подчиняться, предаваться кому-то и принимать учение. Because without surrender, we keep trying to swim with this massive ball of steel around our neck. Потому что не без этого предания мы будем плыть по океану с огромной глыбой металла у нас на шее. No one can swim with a big ball of steel around their neck. Никто не сможет это совершить. So the only way to do is get rid of this ego and give it to someone. И единственный способ это просто убрать вот эту массу и передать ее кому-то, избавиться от эго. So Guru Nanak Dev Ji says these words, but people think it's normally Guru Gobind Singh Ji, but it's actually Guru Nanak Dev Ji that said these words. Гуру Нанак говорил эти слова, но люди думают, что это слова Гуру Гобинд Сингха. And he says, if you want to play the game of love, then step onto my path with your head in the palm of your hands. Он говорил о том, что если вы хотите играть в игру любви, то тогда вы должны следовать по моему пути с головой у вас в ладонях. And if you do that, then you will actually give up. You will actually achieve the essence of this, the true love. The true love involves surrender. И если вы будете так делать, то по большому счету вы осознаете, что такое истинная любовь. А истинная любовь – это и есть предание. Worldly love sometimes doesn't require full sacrifice. Мирская любовь часто не предполагает полное самоотречение и пожертвование. But spiritual love with God requires ultimate surrender. Но духовная любовь, любовь к Господу предполагает полное самоотречение. Because you're surrendering to something which is much bigger than you. Потому что вы предаетесь, вы подчиняетесь чему-то, что значительно больше вас. How can an ant know the mountain? How can an ant know the full mountain? Как муравей может познать, насколько огромна гора? It can only surrender to the mountain. Он может только подчиниться, предаться, поверить. Guru Gobind Singh Ji uses this word of an ant to describe himself. И Гуру Гобинд Синг сравнит себя с муравьем, когда описывает свои отношения. In his own Granth, the 10th Guru's Granth, he says God's words to this ant. И в Сри Гуру Грант Сахиб они пишут, что Dasam Granth Sahib. Dasam Granth Sahib. Говорится о том, что это слова Господа по отношению к муравью. So the Guru doesn't have an ego, У гуру нет никакого эго, but he can take our ego но он может взять наше эго. and he can give us, he has the power to bless us with the experience of God. И он может благословить нас, он может дать нам силу познать опыт Господа. This is Naam. He has the power to give Naam. И это Наам, у него есть сила дать нам Наам. So sometimes in Gurbani we say Ik Onkar Sat Naam, and sometimes we say Ik Onkar Sat Gur Prasad. И тогда в Гурбаню говорим Эконкар Сат Нам, а иногда говорим Эконкар Сат Гур Прасад. Because Naam can be swapped with Gur Prasad. Потому что Нам можно заменить Гур Прасад. Naam equal to Gur Prasad. Нам равно Гур Прасад. Same thing. То есть это одно и то же. Because the Guru, when he blesses us, the biggest blessing he has for us
is Naam. Потому что гуру, то, что он нам дает, то, чем он нас благословляет, это и есть наам. And the exact thing we're looking for, this connection to God, is at the Guru's feet. И то, чего мы так долго ищем, это связь с Господом, она и находится у стоп гуру. So, Gur Prasad di Naam. Gur Prasad is equal to Naam, basically. Гур Прасад равно наам. And so if you imagine Satnam, it means the name, the connection to the divine, to the truth, the eternal truth, can get us to the truth. The experience of the truth can get us to the truth. Значит, означает, у нас связь с истиной может дать нам истину. And then the Satguru can then mean the Guru of the truth can get us to the truth. И Садгуру означает, что гуру истины может дать нам истину. Satnam and Satguru can be translated in very similar ways. И Сатнам, Садгуру может переводиться похожим способом. Now people translate Satguru as the true Guru. Сейчас люди переводят выражение Садгуру как истинный гуру. But that's not the ideal translation. Но это неверный перевод. Because it seems to say that all the other gurus are false. Можно подумать, что в этом случае все остальные гуру, они не истинные. But you have the Guru of the truth. Но у вас есть гуру истины, Then he teaches you the truth. и он учит вас истине. And then you have the experience of the truth, Вы познаете истину, which имеете опыт gets you to the truth. что приводит вас к истине. Satnam, Satguru. Сатнам есть Садгуру. Yeah. So this is just the two simple first words of Guru Granth Sahib Ji. И это первые два простых слова из Гуру Гранth Сахиб-джи. And the most common introduction to Shabads, which we also talked about, is Ik Onkar Satgur Prasad. И первое выражение, которое мы встречаем в шабдах, это Эконкар Садгур Прасад. So I'll have a pause there, and now it's time for your questions. Vaheguru, 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 Vaheguru.